as and graphical user interfaces to provide using the networks and cameras and mobile devices. And here are the conclusion. Road navigation is one of the major applications of CSV. CSV files is also data stored in a plain text. The person moving in navigation system, one place to another place. So we can add it to the spatial data, the raw data. In navigation systems, optionally uses devices, storage spaces and memories, and processing in devices using the CSV. CVS file is done using the concept of information in road networks, and spatial files are CSV files. Here are some references. Thank you. The President, okay. So to this to you, first one, the major issue in your paper, that is a network issue, network failure. How to overcome this network failure in all the ways? Sir, repeat it. Network issue is there, some part of the place. How to overcome that time? Sir, using the IoT, 5G network connection. 5G network connection, okay. And using the fuzzy logic also. Fuzzy logic is one place to another place is a finding, but accurate persons and accurate identity places in the identity. Okay. Second question, which network routing algorithm? Routing algorithm, which algorithm it will fail? Routing algorithms is also fuzzy logic, sir. Which algorithm? Yes, sir. Which algorithm you implement? Fuzzy logic, sir. Yes, or algorithm. Yes, sir. Zeros and ones, twos or four. Okay. Any queries from audience? Participants, ask any queries? Okay. I call the second participant, Tamil Elekia from PhD College of Arts and Science, Bangalore. Sector, are you starting to introduce? No problem, you start. Good morning to everyone present here, and guys, today for our presentation, I am going with the topic of the importance of machine learning algorithms in depression detection. So yes, I am Tamil Elekia, Department of Computer Science, the research scholar of PhD CAS under the guidance of Dr. K. Maniketan, Associate Professor, Department of Computer Science. I am just going to present a topic on this thing for the ample of minutes. So before I am going to start the presentation, I would like here to query the quote of people don't die because of suicide, people die because of sadness. Sadness in sense the presence of depression. So sometimes we ourselves feel that
we are sad because of no reasons. So there is nothing but only it is coming under the part of depression. So depression, this is the main theme with the help of contributing in the machine learning. I just stated that. And after that, I choose here the machine learning as my concept because machine learning is the robust thing in identification of mental health problems. So this is the thing which I here to deliver here. Just a minute. Slide. So these are the things I'm here to present, that is the theme, the motivation, the literature, and what are the things I have done here. So this is the content where I'm going to present here. And the next slide. So this is the overview paper of motivating the people who are depressed and how to find the accuracy or the level of depression. So with the help of that the theme of the article is presented by me. So here it is a depression. So as I am going on continuously saying what is depression, so it is generally a mood disorder or feeling of sadness or something lack of interest. So that is the theme of about the depression. So the help of machine learning algorithm, as I already said, the robust thing, which is helpful for predicting the depression or the level of depression. So this is the theme of the article. The next slide. So motivation. Why I particularly choose this topic is very important because one in 1 billion people are suffering from depression, especially of around 2023 year. 263 people are suffering from depression around in 1,000 people. So that is the main motto why I took this Participants, keep silence. So that is the motivation here. The next slide. So for this thing, I thought that whether they have presented some things, whether there is a literature survey. So these are some of the literature survey for you to see what is here. So in this Alsagiri, the author of Alsagiri and their team has predicted the depression using the social media taken as a data set, and with that they use decision tree and SVM algorithm to predict the level of depression. And the next slide is same word here also. The Islam their team has found out that the depression with the help of social media networks using decision tree with the help of some features like sentimental analysis, all it is coming under the emotional process, all it is belonging to one sentimental analysis. So the next thing is also the same of literature survey. I just given here to know about you for the 3 literature surveys, and this is also the K. Kumar literature survey of their team. Finding social media posts as a data set to find the depression level. The help of these algorithms of logistic regression, name-based and multimodal of name-based algorithm, where they have predicted of 92.34
the logistic regression value and so on. Next slide. So basically, we all know what is machine learning, their algorithm. So I'm here to say about how depression, how it will be helpful in finding the depression. So I just given here some of the feature selection methods in finding depression with the help of machine learning algorithms. One is the sentiment analysis, which will be helpful in finding the positive, negative comments. And apart from that, the emotional things can be found out with the help of these feature selection method. That is one is sentimental analysis. And the next is unigrams and bigrams. This is very helpful in finding the word encounterization. That is, if the sequence of word is given in social media post or processing, the text processing, we can use this engrams, unigrams or bigrams speech selection to predict the values or to predict the text or to take the text from the social media post. And apart from that, there is a BOW method, bag of words method for helpful for extracting the words for text processing. And then we have used LIWC. This is also coming under the text processing method for finding out the words. And apart from that, we can use these kind of feature selection for the speech text analysis process also. So apart from TF-IDF also, this is also playing a vital role in word embeddings, characterizing all the words and seeking all the words. So these are some of the feature selection method for your reference. And the next thing is the algorithms. And next thing is algorithms. We all come under these algorithms as a computer science background. But I am here to say about how it is predicting the depression. So when we are moving to a random forest, by taking the center of words from the text, it is very helpful in identifying the depression level by taking off some pre-processing steps. So the next is name-based algorithm. Name-based is also helpful in text classification. So these are all coming under the text processing. And apart from this, there is a logistic regression for ranking of words or ranking of speech or ranking of sentimental words, which will be useful for the level of prediction. And support vector machine is also like that. The same what mapping here is happening because of support vector machine. So some part of the data will be taken to a training and some part will be taken as a testing. So 80% of will be taken as a training and 20% is for testing. So all these is coming under a support vector machine. And next is also a decision tree. This is useful for grouping of text or clustering words. So clustering of words, this decision tree is helpful in finding the level of depression. So this is what are the feature selection methods and what are the some types of algorithm which I have studied for this paper. This is being presented here for your reference. And the next slide. So coming to my conclusion is nothing but. So as I already told that depression is very important mental health problem which should be treated. So why can't we use this concept to find out with the help of machine learning? Why can't we find out? So that is my question in my mind. So I just took this topic to show you the importance of this paper. So that's all. Thank you so much. Any questions from participants? Other presenters? We collect the data, the sample data or real data? So we have two things here. We can move it with the sample data also or real-time data with the help of questionnaire. We can able to predict the level of depression. How useful to sample data to your research? Sample. Real data is exact one. Sample data means how effective to your research. So in this, apart from this, I'm just working on this towards process as moving to the social media data because the level of depression, the help of social media is also increasing. So with the help of social media's data, why can't we predict this depression? Because everybody is facing their emotions through the form of sentimental analysis in social media, the form of Twitter, Facebook, something like that. So why can't we go to that data as it is very easily available and it's very easy to take instead of moving to a directly finding the data. So I just given importance to the kind of data. Okay. Thank you.
Thank you so much. The next speaker, Dr. B. Nandini and Gopi Krishna from Engine College, PG and Research Department of Commerce. So, President, start with your introduction. Good afternoon. My name is Dlcis, PG students, postgraduate at Research Department of Commerce in Indian College. So, நான் இன்னைக்கு பிரசன்ட் பண்ண போற டாபிக் என்னன்னா பிசினஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ஹியூமனிட்டிஸ். அதாவது இந்த பிசிஎஸ்னால பிசினஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ஹியூமனிட்டிஸ் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் கொடுத்துருக்காங்க. ஹியூமனிட்டிஸ்க்கும் கம்ப்யூட்டருக்கும் என்ன சம்பந்தம் நீங்க கேட்கலாம். ஸோ பேசிக்கா சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெக்னாலஜியா இருக்கலாம், அல்லது வந்து புது இனோவேஷன்ஸ் இருக்கலாம், இல்லை ஃபியூச்சர் அஸ்பெக்டுக்காக என்ன கிரியேட் பண்ணாலும் அதில் வந்து கண்டிப்பாக ஹியூமன் பவர் இஸ் மஸ்ட். ஹியூமன் இல்லாமல் என்ன ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியாது. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பிஸ்னஸ் மேனேஜ்மெண்ட் என்னன்னு பார்க்கலாம். பிஸ்னஸ் மேனேஜ்மெண்ட் தான் வந்துருங்க. இப்போ ஒரு கம்பெனி இண்டஸ்ட்ரீஸ் நடத்தும்போது டாப் பிளான் பண்ணுறதுல இருந்து ஃபைனலாக வந்து ரா மெட்டீரியல்ஸ் அதர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வரைக்கும் ஆல் ஆஃப் மேக் பண்ணுற எல்லா ப்ராசஸுமே வந்து மேனேஜ்மெண்ட். ஓகேங்களா? மேனேஜ்மெண்டோட ஸ்கோப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு சயின்டிஃபிக் ஆக்டிவிட்டின்னு சொல்லலாம். அண்ட் தென் அது ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் பார்ட், ஒரு இண்டஸ்ட்ரியோட பார்ட்னே சொல்லலாம். அதோடைய இது ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பிளானிங், ஆர்கனைசிங், கண்ட்ரோலிங், ஸ்டாஃபிங், கோஆர்டினேட்டிங். ஸோ இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம வடிவம் சொன்ன மாதிரி எந்த விஷயமா இருந்தாலும் பிளான் பண்ணி பண்ணணும். ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த பிளான் பண்ண விஷயத்த எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றோம்னு அது ஒரு இது வச்சிருப்பாங்க. இப்போ இது கம்பெனி இருக்க வரைக்கும் 3 லெவல்ஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாயிஸ் இருப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து டாப் லெவல், மிடில் லெவல் அண்ட் தென் லோ லெவல். டாப் லெவல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சிஇஓஸ் அண்ட் தென் மேனேஜிங் டைரக்டர்ஸ் அண்ட் போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் இந்த மாதிரி ஆளுங்க இருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து மிடில் லெவல்ல பாத்தீங்கன்னா பிரான்ச் மேனேஜர் அண்ட் தென் ஏதாவது ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில ஒரு ஸ்பெசிபிக் போர்ஷன் இருக்கலாம், அந்த மாதிரி ஆளுங்க இருப்பாங்க. லோ லெவல்ல பாத்தீங்கன்னா சூப்பர்வைசர்ஸ், எம்ப்ளாயிஸ், ஸோ இந்த மாதிரி லெவல்ஸ் இருப்பாங்க. ஸோ டாப் டு பாட்டம்ல இப்போ வந்து ஹை லெவல் எம்ப்ளாயிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு அத்தாரிட்டி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்மினிஸ்ட்ரேட் அத்தாரிட்டி இருக்கும். அவங்களோட பிளான்ஸ்ல வந்து எப்படி இது பண்றாங்க. மீடியம் லெவலில் இருக்கிற வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கொடுத்த பிளானை எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது. லோ லெவல் பிளான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சொன்ன ஐடியாஸை எப்படி அவுட்புட்டா கொண்டு வர்றது. ஓகேங்களா? இப்போ வந்து நம்ம ஏஐ, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் ரோபோட்டிக்ஸ் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து நம்ம அதிகமாக படிக்கிறோம். ஸோ இப்படி படிக்கிறது வந்து கண்டுபிடிச்சது யாரு? சும்மா ஒரு ஓப்பனாக ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறேன், யாராவது சொல்லுங்க. சரி, ஓகே, நானே சொல்லிடுறேன். அஸ் அ ஹியூமனா இருக்கும்போது ஒவ்வொரு இடங்களையும் வந்து அவனுடைய வேல்யூஸ் இருக்கும். நம்ம என்னதான் வந்து டெக்னாலஜிக்கல் இம்ப்ரூவ் ஆனாலும் ஒரு பேசஸ்ல நம்மள மாதிரி ஹியூமன்ஸ் தான் வந்து அந்த இடத்துல வந்து ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு. இப்போ பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நமக்கு ஐபோன் என்ன தெரியுமா? தெரியாது, மேக்ஸிமம் தெரியாது. இதுவே ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கேட்டா தெரியும். ஸோ இந்த டெக்னாலஜி எப்படி உருவாச்சு? அது அஸ் அ ஹியூமன். ஓகேங்களா? அந்த ஹியூமனோட ஐடியாலஜி தான்
நெக்ஸ்ட் லெவல் ப்ரொடக்ஷனுக்கு இது ஹெல்ப்ஃபுல் பண்ணிருக்கு. ஸோ இப்போ சொல்ல வர பாயிண்ட் ஆஃப் என்னன்னா, பிஸ்னஸ் மேனேஜ்ல ஹியூமனோட ஒர்க் எப்படி இருக்குங்க என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 4 M's இருக்கு. மணி, மெட்டீரியல், மெஷினரி அண்ட் மேன் பவர். ஓகேங்களா? மணி, மெட்டீரியல், மெஷினரி, இந்த 3 வச்சு நம்ம பிசினஸ் ரன் பண்ண முடியுமா? அது 3 இருந்தா மட்டும் போதுமா? அப்படி சொல்ல முடியாது. மேன் பவர் இஸ் மஸ்ட். எப்படி ஒரு பணத்தை இன்வெஸ்ட் பண்றதுன்னு தெரிஞ்சது மேன். ஒரு மெட்டீரியலை எப்படி வேலை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றதுன்னு சொல்றது ஒரு மேன். அதுக்கப்புறம் அந்த மெஷினரி எப்படி ஆப்ரேட் பண்றது சொல்றது ஒரு மேன். ஓகேங்களா? அது பிசினஸ் மேனேஜ்மெண்ட்ல இந்த ஹியூமன்ங்கிற ஒரு வேல்யூக்கு ஒரு தனி ரெஸ்பெக்ட் இருக்கு. கன்க்ளூட் பாத்தீங்கன்னா, நம்ம ஓவராலா எவ்வளோ பெரிய டெக்னாலஜிஸ் போனாலும் அதோட பேஸ்மெண்ட் ஒரு ஹியூமன்ஸ். ஓகே ஓகே தேங்க்யூ. But the main relationship between management and human is the best one. Yes, business management is one, humanities is that. Either not best in the world. Either best in the world. Best. இப்போ என்னதான் நம்ம பிசினஸ் ரன் பண்ணாலும் ஹியூமன்ஸ் இஸ் மஸ்ட் அந்த பேஸ்மெண்ட். ஏன்னா ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றதுக்கு ஒரு மேனேஜிங் டைரக்டர் இருக்கணும், அது ஒரு ஹியூமன். அதுக்கப்புறம் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்றதுக்கு ஒரு சிஓஸ் ஆர் எம்டிஸ் இருக்கணும், ஸோ அது ஒரு ஹியூமன்ஸ். அதுக்கடுத்து அடுத்த ப்ராசஸ் கொண்டு போற மேனேஜர்ஸ் இருக்கணும், அவங்க ஒரு ஹியூமன்ஸ். அண்ட் தென் ஃபைனலா ஒரு நெக்ஸ்ட் ப்ரொஃபசர் ஞான சௌந்தரி, அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபசர் மேக்ஸ் என்ஜி காலேஜ். சார் என்ன பொறுத்தவரைக்கும் போத் ரெண்டுமே இம்பார்ட்டன்ட் தான் சார். ஓகே தேங்க்யூ. Follow the next presenter, Dlcis from Krishna College of Assistance College. Good afternoon, honorable present here. Myself Dlcis Sundari, Assistant Professor, Department of Mathematics, NGM College, Kochi. And also I am doing part-time PhD under the guidance of Dr. B. Duvarima. My topic is separation axiom of soft multi-topological spaces. This is the abstract. This paper presents the concepts of soft multi-separation actions, namely soft multi-T0 space and soft multi-T1 space via open soft multi-set and investigate their accompanying characteristics. Next. So first, in 2013, Babita and John introduced the concept of soft multi-set. Then Dennis looked at architected concept of soft multi-continuous function in soft multi-topological spaces. Then 2020, Muhammad Riyaz Achar gave the properties of soft multi-topological spaces. And then we Indumalli et al. Architected the concept of generalized semi-closed soft multi-set or operators in soft multi-topological spaces. Next. In this paper, we introduce two spaces called soft multi-T0 space and soft multi-T1 space. Next, these are all the preliminaries which I have used in this paper. So this is the main chapter. So first one, definition. A soft multi-topological spaces M, tau is said to be soft multi-T0 space if or only if for every pair of distinct soft multi-points of M till there exists an open soft multi-set which contains one of these soft multi-points but not other. So this is an example of about soft multi-T0 space.
Next theorem. A soft multi-T0 space, a Dlcis space is said to be soft multi-T0 space, even only if soft multi-closure of distinct points are distinct. Next proposition, every soft multi-subspace of soft multi-T0 space is also a soft multi-T0 space. Next proposition, the property of being a soft multi-T0 space is preserved by soft multi one-to-one, soft multi open map, and hence is a soft multi topological property. So next another space that is called soft multi T0 space. If and only if for any two distinct points there exists an open set GL and HL such that the first point belongs to first set GL and second point doesn't belongs to the first set GL and second point belongs to HL but not second point belongs to first point belongs to second set. So every discrete soft multi topological space contains two or more soft multi points. So similarly, every soft multi subspace of T0 space is also a soft multi T1 space. So next theorem, a soft multi topological space M comma tau is soft multi T0 space even only if every soft multi set of M is consisting of exactly one soft multi point is closed soft multi set. Next corollary, every finite soft multi T0 space has a discrete soft multi topological space. So final last theorem, a soft multi topological space M comma tau is a soft multi T0 space if only if each soft multi point M is the intersection of all open soft multisets containing that soft multi point. So these are all the references which are used to tell. Thank you. You present on the mathematics later. Yes, sir. Yes. Okay. How this topological spaces implement to on related fields of computers? Sir, all? Related computer field. Now right time. So right time. This topological spaces always applicable for all computer fields. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, thank you. Next presenter, Dlcis from Christian College. Followed by Srija, St. Christian College. Good afternoon, everybody. This is Dlcis from Sri Krishna Arts and Science College under the guidance of K. Dlcis Rani Vidya, Head Assistant Professor. I'm really glad to see you all, and my topic is tomato leaf detection under CN. Now, I'm going to explain about my topic. Whether we all know about tomato, but we won't see how it is cultivated and how the farmers are protecting that.
And these are the topics under the tomato leaf diseases. And we all know how the cultivated tomatoes only from Tamil Nadu. Basically, from the agri sector, maximum 2.5% of from Mexico. And some of the diseases are attached to the tomatoes also, and some diseases have been described because of only bacteria and fungal. But these diseases will not harm humans, only to the tomato leaves and how it can be detected. Only from CNN we can see how the diseases have been classified and how it can be found by all farmers. In the large field, only farmers can find using the CNN computer technology. We can't see in the naked eyes. CNN. This is a computer technology. With using CNN, they can find each and every diseases how it is causing in the leaf, and we can take the pictures of all disease leaves. These are some examples how the CNN is captured the pictures. From that we can see how the disease have been to the tomato leaves. And these are the block diagrams. For example, if we are taking a tomato leaf, it can be separated by removing the image processing. It will be removed and only the leaf structure will be shown. From that we can find how the disease have been shown. These are some examples of the CNN pictures. From that we can see the first one is the healthy picture, and the back is all of the bacterial and the fungal and viral. These are another some examples of the CNN pictures. From the conclusion, using the objective, we can see all the diseases through CNN but not by the naked. Thank you. How you compare the disease leaf and now real leaf and the scanned leaf image? Sir, by CNN, when we take the picture, so we can find how it is done. By the processing of block diagram, we got three image processing. How many pre-different images you store? Sir, How many pre-different images you store in your system? different 20, sir. 20. Next presenter, Srija from Krishna College. Following Priyadasi, St. Krishna College. Good afternoon, everyone. I am Srija from Sri Krishna Ascension College. By guidance of Dr. Devika Rani India, Head and Assistant Professor of Computer Science, and my topic is about impact of artificial intelligence in cyber security. And I discuss about introduction, types of cyber attacks, AI applications in cyber security, advantages of AI in cyber security, impacts of AI in cyber security, and conclusion. Artificial intelligence. Artificial intelligence is the advanced and developing system in the modern world, and cyber security. Cyber security is the one of the strongest domain in the computer world. Audience will be silence. Good. Artificial intelligence plays an impact role in the cyber security by detecting and preventing cyber threats. It uses advanced algorithms to analyze large amounts of data. It also helps us in real-time threat detection and response, enhancing overall security. This paper reviews about the current applications, challenges, and future
Also the ethical considerations. Types of cyber attacks. There are many types of cyber attacks, especially in AI. There are many types. Some types are data poisoning, evasion attack, model inversion, membership interference, Trojan attacks, data poisoning attacks. The attackers inject the malicious data and training into the data sets. It can be biased or compromised to the infection attacks. Advisory means the hackers. Hackers manipulate the input data in the detection AI system. Model inversion. Model inversion is the attackers exploit the transparency of AI models to extensive the information and during the transaction process. Membership inference. Adversaries attempt to determine its specific data points were used in the training using AI models. Trojan attacks. Attackers insert malicious data codes into the AI models. AI applications in cybersecurity. By the real research of FBI Cybercrime Report in 2021, there are 8,47,376 complaints can be filed related to internet-related crimes. Comparing to 2020, there are lots of hackers can be hacked in 2021. So, such cyber crimes as phishing, scams, and data unidentified threats. Here are some of the AI applications in cybersecurity: threat detection and analysis. It utilizes the AI applications to identify the pattern and anomalies of the user behavior. Behavioral analyticals. It can be applying an AI algorithm to analyze the data sets. Predictive analysis. It can be predicted the historical data and leveraging the data. Malware detection. AI used to recognizing and combat evolving malware. Instruction detection system (IDS). IDS enhancing the capabilities through the AI to identify. Security automation. Security automation is the routine security task and reducing responses. User authentication. It can be implemented by AI in biometric devices. Phishing detection. It can be analyzed the email content, URL users and to identify and migrate the threat. Endpoint protection. It can be security solution for a real-time monitoring. Incident response. Incident response capabilities with AI tools are rapid detection analysis. Security analytics. Utilizing AI for advanced analytics to identify patterns and trends. Adaptive security. Implementing AI system that continuously adapt and evolve to the changing cybersecurity. Then advantages of AI in cybersecurity. Advantage of AI in cybersecurity are the real-time threat detection, enhanced accuracy, proactive defenses, automation of routine tasks, rapid incident response, and adaptability to evolving threats. And these are the definitions for that. Impacts of AI in cybersecurity. There are many impacts can be developed by AI in cybersecurity because cyber crimes are the very longest in this current modern society. So by using AI, the workers can feel very comfortable because AI can be do the 24/7 works. Improve threat detection. AI algorithm can analyze vast amount of data in real time, identifying patterns, enhance incident response. AI can automate incident response, strengthen
sophisticated defense mechanism, continuously monitoring network traffic and default vulnerabilities, mitigate insider threats. AI can analyze user behavior data, prevent future attacks. It can be predict by the historical data and prevent the cyber crimes before it can be done. Reduce false positives. It can be improve accuracy, reducing false positives. Then conclusion. The impact of artificial intelligence in cyber security is profound, enhancing the defense against the evolving cyber threats. AI has revolutionized the field of cyber security by threat detection, incident response, and defense mechanism. Thank you. What percentage AI is to the cyber security successful? எவ்வளவு percentage successful AI cyber security? I think more than 50%. More than 50%. And remaining, how secure remaining? AI is only developing technology, sir. So it can be only developing it. Not often. Okay. Thanks. Next presenter, Dlcis from Krishna College. And follow with Maheshwari and Dlcis, Department of Mathematics, Angel College. Good noon, everyone. So I am here to explain about my article and overview of phishing attack. So as everyone knows, phishing attack is completely through online. The internet we use, the mobile phones we use. So at present, it is widely, where phishing attack is widely done. So I am here to explain what is phishing attack and how can it be protected and what are the types of it. So here's the agenda of what I am going to talk about. First, abstraction about phishing attack, then introduction, then history, types and mechanism, then how can we protect phishing attacks, then at last conclusion. So as we all know, we all use emails where phishing attacks starts. Presenter, come to the work part. Work part is on the read this. So introductions. So phishing attack is completely taken through on internet. So the first phishing attack was started in 1990s, which was started through emails. So history was first phishing attack was started on early 1990s. Then eBay and eBay is all about the money we transfer through online and the auction we do. Then spurging is of email attack. Then modern phishing is everything about URL we use on the internet and the websites we use on the internet. Phishing as a service is calling to someone and asking that it is urgent, please do send money for us. So that is what is called as phishing as a service. Then mobile phishing is everything we use, the HTTP extensions, then black websites. Then credential harvesting is transferring money through the Paytm, Google Pay, everything we use. Then business is completely focused on the higher officials, where
they have more money in their accounts through which they may lead to a victim. So these are the types of phishing attacks. Referral phishing is about email phishing. Then spear phishing is they mostly focus on the victims who have more money in their accounts. Whaling is of the one who the victims who are mostly of government sites and cooperative sites. Students, please listen. Phishing is about through phone calls and smishing is about through SMS. They send SMS and they get our money. Cloud phishing is our Google cloud, the cloud we use. And so these are the types which I've explained before. So mechanism. First they prepare for it. They choose a person or a victim for attacking. Then spoofing means taking their information from them without knowing to them. Then email and messaging. They create a fake email and they take our information without our knowledge. Then social engineering is all about asking for money as a serious, urgent, so that we can take immediate action to it. So they use social engineering. Next, the links or attachments. We actually browse on Chrome, Google, Yahoo. So those are the platforms where we get mostly affected. Clicking on downloads. Clicking on links and downloads is for searching purpose, for downloading purpose. Data theft is taking our information, personal information through email, messages, through phone calls, or sending an anonymous message, or creating a fake ID with the same name. The one who does this will continue to be with the same person, or they take a new victim. So how can we protect this? We can educate people about how to use internet, how to handle this phishing attack, then verifying the sources. So we should always use only the protective sources for researching. Use security software. Only protected, authenticated links and websites can only be opened to keep our information with us protected. Then multi-factor authentication is two-step verification. As we all know, WhatsApp has two-step verification. So that is more protective for us and as well as for others. Then HTTPS for using in browser online. Email filters, we can use a filter for taking out the scam mails and the important mails from our email. Then phishing reporting is if someone is affected by phishing, they can report to the owner of it. Then browser warnings. If some websites show browser warnings, please do not accept it. And careful downloads. So use only the authenticated websites for downloading or for searching for any other purpose. Then password management. Password management is give your passwords wisely. Please don't share your passwords to anyone for any reason. And don't share personal information. So if someone asks for a personal information through email or in WhatsApp or SMS or through phone calls, please do reject that. And so by conclusion, I'm saying that use only authenticated, protected websites, apps for your purpose. Thank you.
you mentioned the password manager on part. All passwords nowadays stored in our system. Must that one. How prevent this password manager to our hackers? We should not, first and foremost, for any of the case, we should not share our details, especially passwords. It is to protect our information, so we should not give it to others. Are you giving any suggestions for uneducated persons? Are you giving any suggestions for uneducated persons? For uneducated persons, there are many ways to use the mobile phones. We can get help from the one who get educated, and there are more of the apps for personal uses and for browsing uses. We can use those apps for searching and Thank you. Next person is G.A. Department of Maths, Engineering College. Good afternoon to everyone present here. I am Shivapati from PG and Research Department of Mathematics, Engineering College, Karachi. I am here to present my paper entitled "A Study of Solving Decision-Making Problem Using Software." The abstract, we have present an application of software theory in investment decision-making problem by using different methods. Introduction: the process of selecting the best from the list of alternatives or choices available for the selection is called decision making. The various and probabilities Fuzzy set or upset have tried to solve these problems by using expanded tools for dealing with uncertainty. But all these techniques do not consider parameter precision. So software theory has a rich potential for application in different directions. These are some preliminaries I have used in this paper. It is an example. The UPT universal set consisting of pipes and EPC parameters like fuel capacity, design, low maintenance and budget friendly. Using software we can make the decision and the best decision for choosing the pipes. Next. These are all preliminaries that I used in this paper. This is the problem. The problem was Mr. X wants to invest his savings in a secure way. He sorted the investment sectors mainly gold, real estate, bank deposit, post office schemes, share market stocks, insurance, provident fund, savings account. He wants to choose the best investment with the parameters lower risk, high interest rate, liquidity, capital growth, and the tax benefit. They viewed the universal set with the notes of investment that Mr. X sorted out, and each parameters, set of parameters. E1 represents the lower, E2 represents the higher interest percentage, E3 represents the safety of the principal, E4 represents liquidity, and E5 represents capital growth, E6 represents stable income, and E7 represents tax benefits. Here I have decided the software. Next. Tabular representation of the software. Here we use only the binary element 0 and 1 to represent the softwares in the table. Next. And predict table of the software. We can get a choice value according to the formula C equal to summation U by J, the ratio of the elements of the predict software table. This was the algorithm that I used to solve this problem. Next. Weighted table of a software. We have in a decision making problem we will give importance to some of the parameters. For that parameters we can give weightage. The weightage value lies between 1, 0 and 1. Next. Students, please maintain silence and listen to the presentation. This is the algorithm that I used for weighted algorithm for the selection of investment. This was a table with corresponding to the weighted value. It's mixed weighted table. In some situation, we only want to give importance to some of the parameters,
but not. In such situation, we can use this algorithm to solve the problem. Next. This was the table of mixer-weighted balance. Conclusion: this research paper provides different parameters to solve decision-making problems using software. The accuracy in the parameters is fixed weighted and weighted values. Assign the parameters always play a key role for actual solution. In fuzzy, sometimes creates confusion in some situations, but the mixer-weighted values are same for different intervals. In such situation, software concepts are to be added to get the best and perfect one from the list of alternatives. These are the references that I have used in this paper. Thank you. I think based on public data sets. I think it's based on public data sets or you refer from other books. Data sets. Data sets were created by me. From books or outside. It's a basic problem. Okay. The data sets நம்மளே கிரியேட் பண்ணலாம். சரி, இப்போ நான் டெசிஷன் மேக் பண்றேன்னா எனக்கு என்னென்ன வேணும், இப்போ நம்ம டே டு டேல எடுக்கிற டெசிஷன்ஸ் எல்லாமே இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு. இப்போ நமக்கு கரெக்டாக பெஸ்ட் டெசிஷன் நமக்கு நிறையா பேராமீட்டர்ஸ் இருக்குன்னா பெஸ்ட் டெசிஷன் எது நமக்கு சூஸ் பண்ண முடியல அப்படிங்கிறது நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம். நம்ம டே டு டே லைஃப் யூஸ் பண்ணுற டெசிஷன் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு. The own data set is enough. Own data set is enough for you. Universal set நமக்கு என்னென்ன செலெக்ஷன் என்னென்ன கைண்ட் ஆஃப் இப்போ பைக்ஸ் எடுக்கலாம். இப்போ என்னென்ன கைண்ட் ஆஃப் பைக்ஸ் நீங்கள் வாங்கலாம்னு வச்சுருக்கீங்க. அண்ட் இது எனக்கு இந்த மாதிரி ஃபியூல் கெப்பாசிட்டி இருக்கணும், இந்த அளவுக்கு இருக்கணும், நெக்ஸ்ட் லோ மெயின்டெனன்ஸாக இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த பேராமீட்டர்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி பெஸ்ட் பிராண்ட் இல்லை பெஸ்ட் டைப் வந்து Yes, that's why I asked you. The different people have different opinions in that. That's why I asked you how many data sets you consider for that. நான் ஒரே ஒரு டேட்டா செட் Okay. மிஸ்டர் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இதே மாதிரி இப்போ ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் எடுத்துட்டா அவங்க ரெண்டு பேர் சாய்ஸ் வச்சு போடுற மாதிரி சாஃப்ட்வேர் How accuracy level you measure? அக்யூரசி Percentage or any measurement? 100% நம்ம கொடுக்குற பேராமீட்டர்ஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி இந்த பெஸ்ட் இப்போ எனக்கு வேற மாதிரி சாய்ஸ் இருக்காங்க சார், உங்களுக்கு வேற மாதிரி சாய்ஸ் இருக்காங்க சார். ஸோ அதை வச்சு போடும்போது அதில் பெஸ்ட் சொல்யூஷன் தான் நமக்கு. Repeat பண்ணீங்களா? தேங்க்யூ. Next presenter, Sadiq Kumar, PG in Research Department of Botany. Germany or Sadiq Kumar. Next presenter, Yogesh T, Basic Solutions in AI and ML. Good afternoon, everyone. First of all, I thank the Department of Computer Application for giving this platform to present my research findings. First of all, உங்களோட ப்ராஜெக்ட் உங்களோட ஃபீல்டு கம்ப்ளீட்டாக வேரி ஆகிருக்கும். உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா இடையில இன்டர்பிரட் பண்ணி கேளுங்க. My study topic is studies on allelopathic effect of weeds on some important millet crops and experimental approach. First, allelopathic effect அப்படின்னா என்னன்னா ஒரு சில பிளான்ஸ் எல்லாம் தன்னை இன்செக்ட் அட்டாக், டிசீஸ் அட்டாக் அதுலேருந்து தன்னை காப்பாற்றிக்கிறதுக்காக ஒரு சில வகையான கெமிக்கல்ஸை வெளியே எக்ஸ்பிரிட் பண்ணும். அந்த மாதிரி கெமிக்கல்ஸை தான் பைட்டோகெமிக்கல்ஸ் ஆர் அல்லிலோகெமிக்கல்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. வீட்ஸ் அப்படின்னா களைகள்னு சொல்றாங்கல்ல, அதுதான் வீட்ஸ். அந்த வீட்ஸ் எந்தெந்த மாதிரியான பைட்டோகெமிக்கல்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது, அந்த கெமிக்கல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுனால சிறுதானியங்களோட வளர்ச்சியில எந்த மாதிரியான விளைவுகள் ஏற்படுத்துது, எந்த மாதிரியோட சப்ரஸ் பண்ணுது ஆர் இனிஷியேட் பண்ணுது அப்படிங்கறத பத்தின ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ரிசர்ச் தான் இது. ஃபர்ஸ்ட் நான் அப்படியே சொன்ன மாதிரி அல்லிலோபதினா என்னன்னா தன்னை காப்பாத்திக்கிறதுக்காக ஏதாவது ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்லேருந்து தன்னை காப்பாத்திக்கிறதுக்காக வீட்ஸ் ஒரு சில வகையான கெமிக்கல்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அது பேர் தான் அல்லிலோகெமிக்கல்ஸ். அது மில்லட்ஸ்ல சில வகையான
ப்ராசஸ், அதோட டெவலப்மெண்ட், ரீப்ரொடக்ஷன், க்ரோத் எல்லாத்துலேயுமே ஒரு சில வகையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துது. அது மோஸ்ட்லி இன்ஹிபிட் தான் பண்ணும். பெருசா அதுக்கு ஒரு பாசிட்டிவான சைட் கிடையாது. கிராப் லேண்டோட எல்லாத்தையுமே இன்ஹிபிட் தான் பண்ணும். அந்த மாதிரியான எஃபெக்ட் தான் வந்து அலிலோபதி. நெக்ஸ்ட் இது மோஸ்ட்லி வீட்ஸ் தான் அலிலோ கெமிக்கல்ஸ் வந்து ஜாஸ்தி செக்ரீட் பண்ணும். அது மோஸ்ட்லி பாட்னிஸ் நாங்கள் என்ன சொல்றோம்னா வீட்ஸ்னா அன்யூஷுவல் பிளான்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் நாங்கள் இது அன்யூஷுவல் பிளான்ட்னு சொல்ல மாட்டோம். த பிளான்ட்ஸ் நீட் இஸ் நாட் நோன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஒவ்வொன்றுமே வந்து இந்த உலகத்தில் படைச்சிட்டு ஏதோ ஒரு ஒர்க் இருக்கு. ஆனால் இதை பற்றின ஃபைண்டிங்ஸ் வந்து அதிகமாக வீட்ஸ்ல போகாதனால இதை வந்து இப்போதைக்கு அன்யூஸ்டு பிளான்ட்னு சொல்றாங்க. கார்டன்ஸ்லயும் அக்ரிகல்ச்சர் வீட்ஸ்லயும் வந்து இது கிராப் வந்து தேவையில்லை அப்படிங்கறதுனால அன்யூஸ்டு பிளான்ட்ஸ்னு சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் வீட்ஸ்ல வந்து அது வந்து நிறைய அலிலோ கெமிக்கல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அதை வந்து ஏர்லயும் சாயிலையும் வந்து வெளியே தள்ளினதுக்கு அப்புறம் அது சாயில வந்து தள்ளினதுக்கு அப்புறம் அது இருக்கிற சாயிலோட கெமிக்கல் ப்ரொஃபைல் வந்து என்டையரா சேஞ்ச் ஆயிடுது. அண்ட் அது வெளியே எக்ஸ்போஸ் பண்ண எல்லா கெமிக்கல்ஸையும் அந்த கிராப் பிளான்ட்ஸ் வந்து அதை எடுத்துக்கிட்டு அதிலிருந்து நெகட்டிவான இம்பாக்ட்ஸ் வந்து அதோட க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்ல வந்து நாம பார்க்கலாம். நாங்க எந்த மில்லட்ல பண்ணோம், எந்த வீட்ல பண்றோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நாங்க எந்த வீடெல்லாம் எது இருக்கு அப்படின்னா பார்ட்டி விஷக்கூடுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அது, தென் ட்ரைடாக்ஸ் கலவெட்டி செடின்னு சொல்லுவாங்க அது, இது எல்லாமே வந்து ஒரு வகையான வீட்ஸ். எந்தெந்த பிளான்ட்டை நாங்க பண்ணோம்னா சொர்க்கம், வைக்கல், கம்பு, தென் பெனிசிலியம் பிளாகம் அப்படிங்கிறது. சொர்க்கம், வைக்கல் வந்து சோளம், பெனிசிலியம் பிளாகம் கம்பு, எலுசீனியா கொரானா அப்படிங்கிறது வந்து ராகி, தென் செடேரியா இட்டாலிகா அப்படிங்கிறது திணை. இந்த 4 மில்லட் வெரைட்டிஸ்ல இந்த சில வீட்ஸ் வந்து என்ன மாதிரியான இம்பாக்ட் கொடுக்குதுங்கிறத பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் எங்களோட அப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபீல்டுக்கு போய் மில்லட்ஸ் இருக்கிற என்ன மாதிரியான வீட்ஸ் எல்லாம் இருக்குதுங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கணும். நெக்ஸ்ட் அதோட அலிலோபதி என்ன மாதிரியான அலிலோபதிகள் கெமிக்கல்ஸ் செக்ரீட் பண்ணுது, அதோட எஃபெக்ட் என்னங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கணும். நெக்ஸ்ட் அந்த பிளான்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணிட்டு வந்து அதோட எக்ஸ்ட்ராக்டை எடுத்து அதுக்கப்புறம் அந்த மில்லட் சீட்ஸ் எல்லாம் ஊற வச்சு அதுல இருந்து ஜெர்மினேஷன் ஃபேக்டர்ஸ் சில வகையான பிசிக்கல் பேராமீட்டர்ஸை பார்க்கணும். இதுதான் என்னோட அப்ஜெக்டிவ்ஸ். மெட்டீரியல்ஸ் ரிக்வயர்ட். ஃபர்ஸ்ட் நான் சொன்ன என்னென்ன மாதிரியான வீட்ஸ் எல்லாமே இந்த மில்லட்ல இருக்குன்னா பார்ட்டினியம் அந்த விஷக்கூடு, யூஃபோர்பியா செடிலா ஒரு வகையான பால்பெரி செடி, அதுல இருந்து ரிலீஸ் ஆகக்கூடிய ஒயிட் கலர்ல இருக்கிற அந்த சாப் கண்டென்ட் வந்து ரொம்ப அட்வான்ஸ் எஃபெக்ட் வந்து மில்லட்ஸ்ல ஏற்படுத்தும். தென் ஃபிலாந்தஸ் மெட்ராஸ்பெட்டன்சஸ், இது வந்து ஒரு வகையான நெடிகால ஃபேமிலியை சேர்ந்தது. இதுவும் ரிலீஸ் ஆகக்கூடிய வாட்டரி சாப் வந்து ரொம்ப அட்வர்ஸ் ரியாக்ட் மில்லட்ஸ்ல ஏற்படுத்தும். தென் சைனோடான் பாக்டீரியான் சைப்ரஸ் ரொட்டூண்டஸ் வந்து பொதுவாக தமிழ்ல கோரைன்னு சொல்லுவாங்க. அது இருக்கிறதுனாலயே மில்லட்ஸோடைய க்ரோத் வந்து கம்ப்ளீட்டா ஸ்டாப் ஆகும். அண்ட் ட்ரைடாக்ஸ் ப்ரோபோமெண்ட் தலைவெட்டிச்சு. இந்த 6 பிளான்ட் தான் நாங்க மோஸ்ட்லி அந்த மில்லட் ஃபீல்டுல வந்து பார்த்தது. தென் ஃபர்ஸ்ட் ஜெர்மினேஷன் அசே பண்ணோம். அதுக்கு என்னன்னா எந்தெந்த மாதிரியான வீட்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் ஆர்டைப் கலெக்ட் பண்ணிக்காதது எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் எடுத்து மில்லட் 4 வகையான மில்லட் சொன்னாலே அவங்க எல்லாத்தையும் ஃபர்ஸ்ட் ஊற வச்சு அதோட ஜெர்மினேஷன் கெப்பாசிட்டி என்னன்னு பார்த்தோம். 100% எவ்வளோ சீட்ஸ் வந்து ஜெர்மினேஷன் கெப்பாசிட்டியில இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் இதுதான் 4 சொர்க்கம், வைக்கல, சோளம், செடேரியா இட்டாலிகா, இது திணை, யூசீனியா கொரகானா, ராகி அண்ட் பெனிசிலியம் பிளாகம் கம்பு. நெக்ஸ்ட் நான் இந்த 6 பிளான்ஸ்களுக்கு தான் எக்ஸ்ட்ராக்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணோம். அதில் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தினியம் எல்லாத்தையுமே வந்து 0.5 கான்சென்ட்ரேஷன்ல தான் எடுத்தோம். பட் ஆனால் பார்த்தினியம் மட்டும் 1.5 கான்சென்ட்ரேஷன்ல எடுத்துக்கோம். அதுக்கு என்ன ரீசன்னா இது வந்து ஒரு எக்ஸாட்டிக் வெரைட்டி. மற்ற நாட்டிலிருந்து நம்ம நாட்டுக்கு வந்த ஒரு வகையான பிளான்ஸ். அதை வந்து
எக்ஸாட்டிக்னு சொல்லுவாங்க. இந்த எக்ஸாட்டிக்கே இருக்கிற முக்கியமான குவாலிட்டி என்னன்னா, இங்க எந்த பிளான்ட் வந்தாலும் அதோட ஜெர்மினேஷன் கெப்பாசிட்டி வந்து 100% இருக்கும். எவ்வளோ சீட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதோ அத்தனை சீட்ஸும் வந்து முளைக்கும். அண்ட் அலிலோ கெமிக்கல்ஸ் இதில் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் நேட்டிவ் ஸ்பீஷீஸ் விட. அதுக்காக 1.5 கான்சென்ட்ரேஷனுக்கு நாங்கள் எடுத்துருக்கோம். நெக்ஸ்ட் இதுதான் பிக்சர். சைனோடா கேட்கலாம் அண்ட் சைப்ரோசிஸ் ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு வந்து கோரை அண்ட் ட்ரைடாக்ஸ் வந்து கலரேட்டிவார். Then before getting on the part fourth image, then here Philanus and Rust from the elite family center or beat. Then party. Next. இதுதான் நாங்க எடுத்த டேட்டா. ஃபர்ஸ்ட் சொர்க்கம் பிளான்ட் வந்து அது கண்ட்ரோல் கொடுக்கறது எல்லாம் ஜெர்மினேஷன் ரூட் லைன் சீக்வென்ஸ் வந்து நாங்க எடுத்துக்கிற பிசிக்கல் பாராமீட்டர்ஸ். தென் கண்ட்ரோல் எப்போ கொடுத்துருக்க பொதுவா எந்த ஒரு வீடோட இன்ஃப்ளூயன்ஸும் இல்லாம ஒரு மில்லட் வந்து தன்னோட க்ரோத் எந்த லெவலுக்கான கெப்பாசிட்டி இருக்கும் அப்படிங்கறத சொல்றதுதான் வந்து அந்த கண்ட்ரோல். தென் அந்த சீட்ஸ் எல்லாத்தையுமே எடுத்து நம்ம பண்ணின எக்ஸ்ட்ராக்ட்ல 2 hours 4 hours and 6 hours வந்து ஒர்க் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அந்த பிளான்ட்டை ஜெர்மினேட் பண்ணி இந்த 4 பாராமீட்டர்ஸையும் பார்க்கணும். அது வந்து நீங்க ஒவ்வொரு கண்ட்ரோலிங் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 2 hours 4 hours 6 hours எல்லாத்தையும் ஊற வச்சதுல மேக்ஸிமம் கண்ட்ரோல் ஆகிறத விட ரொம்ப கம்மியான அமௌண்ட் வந்து ஜெர்மினேஷன், ஷூட் லென்த், ரூட் லென்த், சீட்லிங் லென்த் எல்லாமே குறைஞ்சிருக்கு. நெக்ஸ்ட் அது வந்து சொர்க்கம் மேனேஜ்மெண்ட். இது வந்து பெனிசிலியம் ப்ராப்ளம். இதுக்கு வந்து சேம் அதே மாதிரி தான் கண்ட்ரோல் இருக்கிறத ஜெர்மினேஷன், ஷூட் லென்த், ரூட் லென்த் அண்ட் சீட்லிங் லென்த் 4 இதுலயுமே குறைஞ்சிருக்கும். தென் ஈஸியா குறைக்கலாம்னா இந்த இதுலயும் வந்து சேம் கண்ட்ரோல் இருக்கிறத ஜெர்மினேஷன், ஷூட், ரூட் அண்ட் சீட்லிங் லென்த் வந்து குறைஞ்சது. நெக்ஸ்ட் செட்டேரியா. இதுலயும் வந்து எல்லா கான்சென்ட்ரேஷன்லயும் நாங்க போட்டு பார்த்ததுலயும் சேம் எஃபெக்ட் தான். 4 பாராமீட்டர்ஸ்ல செக் பண்ணியுமே இது எல்லாத்தோடைய ஜெர்மினேஷன், ஷூட், ரூட் லென்த் அண்ட் சீட்லிங் லென்த் எல்லாமே வந்து குறைஞ்சிருக்கு. நெக்ஸ்ட் இதுதான் நம்ம பண்ண எக்ஸ்பெரிமெண்டல் டிசைன் 4 பிளான்ட்ஸ் அண்ட் ஜெர்மினேஷன். நெக்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ரிசல்ட்ஸ். நான் அப்படியே சொன்ன மாதிரியே எல்லா பீட்ஸுமே ஒரு க்ரோத்ங்கிற எந்த ஒரு எஃபெக்டையுமே கொடுக்கல. எல்லா பீட்ஸுமே அதுல செக்ரேட் ஆகக்கூடிய அமினோ கெமிக்கல்ஸ் அந்த மில்லட்டோடைய எல்லா க்ரோத், டெவலப்மெண்ட், ரீப்ரொடக்ஷன் எல்லாத்துலயுமே வந்து கம்மி பண்ணியிருக்கு. ஒன்ஸ் குளோரோஃபில் கண்டென்ட் வந்து போச்சு அப்படின்னு சொன்னா அதுல ஈல்டு வந்து இருக்காது. அந்த மாதிரியான வேலை வந்து இந்த அமினோ கெமிக்கல்ஸ் வந்து பண்ணுது. வீட் வந்து செக்ரேட் ஆகக்கூடிய இந்த அமினோ கெமிக்கல்ஸ் பண்ணுது. அண்ட் மோர் ஓவர் இது எல்லா ரிசல்ட்டை பேஸ் பண்ணி நார்மலா கண்ட்ரோல் இருக்கக்கூடிய மில்லட்டோடைய எஃபிஷியன்சியை விட 2 to 3 times அதனுடைய அளவு, அதோட ரீப்ரொடக்ஷன், க்ரோத், டெவலப்மெண்ட் எல்லாமே குறைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறத எங்களுடைய ரிசர்ச் ஃபைண்டிங். கன்க்ளூஷன். இதில் கன்க்ளூட் பண்ணி முடிக்கிறப்போ சில பாயிண்ட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரியான பீட்ஸை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்காக சில மோஸ்ட்லி கெமிக்கல் வீடிசைட்ஸ் தான் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. கெமிக்கல் வீடிசைட்ஸ்லயும் வந்து சில வகையான அட்வர்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்னன்னா நமக்கு ரொம்ப பேசிக்கா தெரிஞ்சு இந்த கெமிக்கல்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்றதுனால ஃபர்ஸ்ட் அதை சாப்பிட்ற ஹியூமன்ஸ் அண்ட் கேட்டஸ் ரெண்டோட ஹெல்த்துமே வந்து பாதிக்கும். ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு எப்படி பாதிக்கும்னா ஃபர்ஸ்ட் அது ட்ரேஸ் அமௌண்ட்ல தான் இருக்கும். அதுல வந்து 2 ப்ராசஸ் நடக்குது நம்ம ஹியூமன் பாடியில. பயோ அக்குமுலேஷன் அண்ட் பயோ மேக்னிஃபிகேஷன். ஃபர்ஸ்ட் அந்த சேர்ற கெமிக்கல்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா செல்ஸ்ல, டிஷ்யூஸ்ல, ஆர்கன்ஸ்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஃபர்ஸ்ட் அக்குமுலேட் ஆகும். அப்போ ஒன்ஸ் பயோ மேக்னிஃபிகேஷன் ஸ்டேஜுக்கு போயிடுச்சுன்னா மோஸ்ட்லி வந்து கேன்சர் மாதிரியான நோய்கள் வர்றதுக்கு முன்னாடியே இருக்கு. அதான் வந்து நமக்கு ஏற்படக்கூடிய விளைவுகள். ஃபர்ஸ்ட் இதுங்க. செகண்ட் வந்து ரெசிஸ்டிவிட்டிங்கிறத சொல்லுவாங்க. ரெசிஸ்டிவிட்டினா என்னன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு கெமிக்கலை வந்து ஒரு வீடிசைடா ஒரு பிளான்ட் வீட்டில் கொள்றதுக்காக ஒரு கிராப் பிளான்ட் வந்து யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 5 ml வந்து கொடுத்தாலே போதும் 1 லிட்டருக்கு அப்படிங்கிறத சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க. இதுவே நீங்க கண்டினியூஸா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா 1 வருஷத்துக்கு அப்புறம் 5 mlங்கிற
அது எப்படி நடக்குதுன்னா ஒன்ஸ் திரும்ப திரும்ப அதே என்விரான்மெண்ட்டுக்கு நம்ம கெமிக்கல்ஸ் அந்த கெமிக்கல் ரீசைட்ஸை போட போட அந்த வீடோட பிளான் அந்த ஜீனோம்ல மியூட்டேஷன்ஸ் நடக்குது. அந்த மியூட்டேஷன்ஸ் நடக்கிறது வந்து அந்த கெமிக்கலுக்கு அகெயின்ஸ்டா ஒரு புரோட்டீனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அதை வச்சு அந்த ரெசிஸ்டிவிட்டியை தனக்கு உண்டாக்கிடுது. நெக்ஸ்ட் வந்து 5 ml அடிச்சிங்கன்னா அடுத்த வருஷம் 10 to 15 ml per liter வச்சு அடிச்சா மட்டும்தான் அந்த ரீச் ஆகும். அந்த மாதிரியான ரெசிஸ்டிவிட்டியை கொண்டு வந்துடும். செகண்ட் கெமிக்கல் பெஸ்டிசைட்ஸோட யூஸ் பண்ணலாம். அதை விட ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா சாயில் ஃப்ளோரா. Okay. Time again. This is a very beautiful society. Then I extend your time. You only the time extend to you. Always you mention the botanical names. Here audience and participants are other. already தமிழ்ல சொல்லிட்டேன். Then only you mention in bracket what is the normal botanical name. அப்படி mention பண்ணிட்டீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் easy தெரியும். So images in calculate that is always don't know about the particular scene. I think very difficult. Okay, good. Thank you, sir. Next presenter, Kartika Devi, Krishna College. So this is the last part to hear lunch. So please be silent.
அது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஹெடர் இமெயில் ஹெடர் வந்து உங்களோட இது எடுத்துக்குவாங்க. எப்படின்னா எக்ஸாம் சர்வர்ஸ் வந்து அவங்க வந்து எடுத்துக்குவாங்க. அதுக்கு இது உங்களோட டேட்டா லாஸ் ஆகும். அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபினான்ஷியல் லாஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து உங்க ரெபுடேஷன்ல லாஸ் ஆகும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஐடென்டிட்டி தேவை. உங்களோட ஃபேக் இமெயில் கிரியேட் பண்ணி போட்டு ஃபேக் இமெயில் கிரியேட் பண்ணி அதுலேருந்து உங்களோட பர்சனல் டீடைல்ஸ் எடுத்துக்குவாங்க. அடுத்தது வந்து மால்வேர் என்னன்னா வந்து அதே ஃபேக் இமெயில் வச்சு Audience, it's the last one, just 5 minutes. அதே ஃபேக் இமெயில்ஸை வச்சு உங்களுக்கு வந்து சில இது மால்வேர் வெப்சைட்ஸில் டவுன்லோட் பண்ண வைப்பாங்க. சில வைரஸ்ல தான் டவுன்லோட் ஆகும். அடுத்தது வந்து என்னன்னா அப்படின்னா என்னன்னா உங்களோட அதே இமெயிலை வச்சு உங்களோட பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் அவங்க வந்து இது பண்ணிப்பாங்க. அடுத்தது டைப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்பியர் இமேஜ், ஸ்பியர் ப்ரூஃபிங். அதில் வந்து உங்களோட இது மாதிரி ஒரு கஸ்டமைஸ் ஒரு இமெயில் கிரியேட் பண்ணி அதுலேருந்து உங்களோட இது இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் எடுத்துக்குவாங்க. அடுத்தது வந்து டிஸ்டன்ஸ் இமெயில் காம்ப்ரமைஸ். அதுல என்னன்னா வந்து இதுல வந்து ஸ்பாமிங் டெக்னாலஜி, அதுக்கு ஸ்பாம் இமெயில்ஸ்ல இருந்து உங்களுக்கு நிறைய மெசேஜஸ்லாம் வரும்ல, அதெல்லாம் இது பண்ண மாதிரி ஐடி என்னன்னா வந்து உங்களோட ஐடி அட்ரஸை வச்சு நிறையா இதெல்லாம் ஸ்கூட்டிங் வந்து அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து சைபர் அட்டாக் வந்து கான்சிக்வன்ஸாக இருந்துச்சுன்னா சைபர் அட்டாக் வந்து டிடிஓவர் ஸ்பெஷல் சைபர் அட்டாக் சொல்லி அதுலேருந்து வந்து ஐடி அட்ரஸ் எல்லாம் டேட்டா ஆல்ரெடி ஸ்கூட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு கண்ணோட ஸ்பாம் கால்ஸ் வந்து அதுக்கு கூட அவங்க வந்து அட்டாக் பண்ணுறது எப்படி ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கலாம்னா நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் அது என்ன கால் வெரிஃபை பண்ணிட்டு அது வந்து உங்கள் பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் ஷேர் பண்ணாதீங்க. அடுத்தது வந்து அது ப்ரூஃப் ஆல்ரெடி டவுன்லோட் பண்ணி அது ஸ்பாமா இல்லையா நீங்கள் வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க. இதை நீங்கள் எப்படி டிடெக்ட் பண்ணலாம்? ஏதாச்சும் அன்வான்ட் மெசேஜஸ் வந்துச்சுன்னா வேற ஏதாச்சும் உங்களுக்கு தெரியாத நம்பருக்கு அன்வான்ட் மெசேஜ் வந்துச்சுன்னா அதை நீங்கள் இது பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து ஏதாச்சும் அன்வான்ட் லிங்க்ஸ் அதெல்லாம் கிளிக் பண்ணாதீங்க. அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தெரியாத எந்த இன்ஃபர்மேஷனுமே இது பண்ணாதீங்க. இதை நீங்கள் எப்படி ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம்னா இந்த மாதிரி வந்து ஸ்மார்ட் செக்யூரிட்டி நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அதுலேயும் வந்து இதை ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம். இதை நம்ம கம்ப்யூட்டர் என்ன பண்ணணும்னா வந்து எந்த இது இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து ப்ரிகாஷன்ஸோட நீங்கள் எல்லாம் பண்ணணும். Any inbuilt spam filter mechanism available in it? Any inbuilt spam The spam emails are right now very difficult to control. How to filter spam mails? Can you avoid or control? மோஸ்டா நீங்க அதை வந்து ஓபன் பண்ணாம இருக்கிறதுனால நீங்க பிளாக் லிஸ்ட்ல போட்டு வச்சுக்கலாம். அதை வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணி So block means every mail block means waste of the time.
how to overcome this splitting mechanism, standard mechanism. அந்த இமெயில் போஸ்ட் எல்லாம் பண்ணி ஏதாச்சும் வந்து வெப்சைட் பண்ணுவோம் இமெயில் போஸ்ட் ஆகும் அதர்வைஸ் வெப்சைட் அது நீங்க வந்து போஸ்ட் அவாய்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வரும். Okay, thank you. The session is over. Students lunch, come to Kuchindi in the same block.